Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Yo, yo, yo, it's time for Practical Hakka here on FM 100 ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Lin。真的好香哦。你真的今天好香哦！哎呦，怎么跟今天的主题一样啊？什么啊？This whole month we are teaching you the phrase 好香哦 ，smelling great 怎么说？很香哦，很香哦 ，and it just so happens Alice smells great today. 今天你真的好香，有难得喷香水就被你闻到了。That's right, she has some perfume on. So 我们就干脆来教大家哦，这个闻到香水之后的一些状况，好不好？这是什么香味？好香哦 ！What does it smell? It smells great. 黑马嘅香味，黑馬嘅香味，很香哦，很香哦。黑馬嘅香味，很香哦。對啊，黑馬嘅香味啦。哎呦，我噴香水啦。That's right, she put on some perfume. 我噴香水怎麼說？我噴香水啦。哦，我噴香水啦，真的是水啦。水啦。香水 that is perfume, all right?那一定是晚上有約啦，对啊，对不对？跟朋友有約，对，約會啦哈。大家比一比，看誰身上比較香。很好 ，She has a gathering or maybe a date tonight， 晚上有約會哦。安不呀有約會哦。安不呀有約會哦。对，安不呀有約會哦。有就是有嘛，約會就是約會。OK， 約會當然可能是兩個人，也有可能一群人啊，都可以啦。對啊，對不對？朋友吃飯也叫約會嘍。好，不用解釋。被你發現了。對啦，被你發現了啊 ！You found out. How do you say that? 本發現嘞。本發現嘞。OK， 本發現嘞。本發現嘞。OK， 發現就是發現。You discovered it. You found out that I'm actually going on a date tonight. 哦，所以下次啊，如果你也聞到我噴香水香香的哦，弟弟昨天沒洗澡，幹嘛啦？哇！所以你要噴香香啊，掩飾啊。其實有可能的。真的哦。Alice 好喜歡說笑哦，我們來複習一下這些單字了，好不好 ？OK。All right， 香水怎麼說 ？Perfume。香水。香水 ，OK。And a date 約會呢？約會。約會 ，and finally 發現了 ，OK，you found out, discovered， 發現嘞，發現嘞 ，OK，and it's all about the scenario where someone puts on some perfume and it smells great, so of course you're gonna comment and say 好香哦，很香哦，很香哦 ，that means wow, smelling great, all right? Now you know, and that does it for today's Practical Hakka. 什麼大家？漢字say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.